Hi my dear students, welcome all of you to today's English class. Today we are going to study a new lesson, 11th lesson in Saturday if. Okay, all of you take your text. In Saturday if was written by Alexander Dumas, a French writer. This lesson in Saturday if is simplified from the novel The Count of Monte Cristo. Okay, The Count of Monte Cristo എന്ന നോവലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ Saturday if എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് കേട്ടോ. All of you take your text. In Saturday if, warm up. Alcatraz Island, located in the middle of San Francisco Bay, used to be one of the most dangerous prisons in the world. Despite daring attempts made by several prisoners, no one ever managed to escape the place alive. The prison has now been abandoned, but the place has become a major tourist attraction along with the nearby lighthouse. എന്താണ് പറയുന്നത്? Alcatraz Island, located in the middle of San Francisco Bay, used to be one of the most dangerous prisons in the world. എന്താണ് ഡേഞ്ചറസ് പ്രിസൺ in the ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള പ്രിസൺ ആണ് ഇത്. എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? Alcatraz Island. Okay. Despite daring attempts made by several prisoners, no one ever managed to escape the place alive. The prison has now been abandoned. അല്ലേ, ഇതൊരു ജയിലാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു പ്ലേസ് ഹാസ് ബിക്കം എ മേജർ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ജയിൽ അല്ല, എന്താണ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. along with the nearby lighthouse. Okay, look at the picture of Alcatraz Island and discuss the features that made it such a difficult prison to escape from. Okay, we go through the lesson. This story is set in France in the 19th century. This story is set in France in 19th century. It is the story of Edmond Dantes, a young sailor who is falsely accused of treason and imprisoned in a dungeon. While in prison, the young man almost lost all hope when suddenly. This is the story set in France in 19th century. 19th century ഫ്രാൻസിലെ കഥയാണ്. This is the story of Edmond Dante. It is the story of about Edmond Dante. Edmond Dante കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് കേട്ടോ. Who was Edmond Dante? Was a young sailor ആണ് who is falsely accused of treason. അല്ലേ, എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം എന്താണ്? രാജ്യദ്രോഹത്തിനുള്ള കുറ്റമാണ്. അല്ലേ, ആൻഡ് ഇംപ്രിസൺ ഇൻ എ ഡങ്കൻ. എന്താണ്? ഫാൾസ്ലി അക്യൂസ്ഡ് ആണ്. അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അയാൾ കുറ്റവാളി ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. While in prison, the young man almost loses all hope when suddenly. While in prison, the young man almost loses all hope when suddenly. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം പോവുകയാണ്. അല്ലേ, About 9 o'clock in the evening, Edmond Dantes heard a hollow sound from the wall against which he was lying. വൈകുന്നേരം 9 o'clock Edmond Dante heard a hollow sound. എന്താണ് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്. ഫ്രം ദി വാൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് which he was lying. എവിടെയാണോ അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നത് എന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്. അല്ലേ, Dante raised his head and listened. തല ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണ്. It was a constant scratching as if made by a huge claw or some iron instrument attacking the stones. It was constant scratching as if made by a huge claw. അല്ലേ, ഒരു
ഭയാനകമായ നഖം കൊണ്ടോ സം അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അറ്റാക്കിംഗ് ദ സ്റ്റോൺസ്. സ്റ്റോൺസിന്റെ കല്ല്, ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് കല്ല് എന്തോ ഒരു സൗണ്ട്, ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടുകൾ കേട്ടു. ഇറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് നിയർലി 3 hours. ഇതെങ്ങനെയാണ് 3 മണിക്കൂറോളം ആ സൗണ്ട് അദ്ദേഹം കേട്ടു. സം അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഇറ്റ് ബിഗാൻ അഗെയിൻ നിയറർ ആൻഡ് മോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. അല്ലേ, സം അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് കേട്ടു. ഇറ്റ് ബിഗാൻ അഗെയിൻ നിയറർ ആൻഡ് മോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മീൻസ് ക്ലിയർ, അല്ലേ, വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. There can be no doubt about, അല്ലേ, ഒരു സംശയവുമില്ല. തോട്ട് ഡാൻഡെ അതിനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സം പ്രിസണർ ഹു ഈസ് ട്രൈങ് ടു എസ്കേപ്പ്. ഏതോ ഒരു പ്രിസണറാണ്, അല്ലേ, ട്രൈങ് ടു എസ്കേപ്പ്. അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓ ഇഫ് ഐ വർ ഓൺലി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം. അല്ലേ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. ഇഫ് ഐ വർ ഓൺലി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം, ഞാൻ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. He began by moving his bed and looked around for anything with which he could pierce the wall. He began by moving his bed. അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡിൽ നിന്നിട്ട് പോവാണ്. And looked around for anything, നോക്കുകയാണ്, which he could pierce the wall. അല്ലേ, ആ ഭിത്തിയിൽ കുത്താൻ വേണ്ടി, അതായത് ആരാണ് കുത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റു. ഹി സോ നത്തിങ്, അദ്ദേഹം ആരെയും കണ്ടില്ല. ഹി ഹാഡ് നോ നൈഫ് ഓർ ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല? നോ നൈഫ് ഓർ ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ചെറിയൊരു സാധനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഓക്കെ, there was only a water jug on the top of the table. ഒരു വാട്ടർ ജഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്. So he broke the water jug and with one of the sharp fragments attacked the wall. So he broke the water jug. അദ്ദേഹം ചെയ്തു, വാട്ടർ ജഗ് പൊട്ടിച്ചു. And with one of the sharp fragments attacked the wall. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂർച്ചയേറിയ പീസ് കൊണ്ട് attacked the wall. അദ്ദേഹം വാള് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. Then in 3 days Dantes had managed to remove the cement and expose the stonework. The wall was built of rough stones. Dantes had to remove one of these from its place. He tried to do this with his nails, but they were too weak. The fragments of the jug broke, and after an hour of useless toil, he paused. In spite of the pain and weakness, he was not ready to stop. Okay, all of you listen. In 3 days, Dantes had managed to remove the cement and expose the stonework. ആ സ്റ്റോൺവർക്കിലെ സിമെൻറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? 3 ദിവസമായി അദ്ദേഹം ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട്. Dantes had to remove one of these from its. The wall was built of rough stones. അല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വാൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? റഫ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Dante had to remove one of these from its place. Dante had to remove one of these from its place. അതിലെ ഒന്ന് അദ്ദേഹം നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. He tried to do this with his nails. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് നെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമം നടത്തിയത്. But they were too weak. അല്ലേ, കഴിയുമോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ? The fragments of the jug broke and after an hour of useless toil. അല്ലേ, ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ഓഫ് ജഗ് ബ്രോക്ക്, പൊട്ടിയ ജഗിൻ്റെ പീസും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ആൻ അവർ ഓഫ് യൂസ്ലെസ് ടോയിൽ. അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂസ്ലെസ് ടോയിൽ, അദ്ദേഹം കുറേ ആയി പരിശ്രമം നടത്തുന്നു. ഹി പോസ്റ്റ്, പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് നിർത്തി. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ പെയിൻ ആൻഡ് ദ വീക്ക്നെസ് ഹി വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു സ്റ്റോപ്പ്. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല, വീണ്ടും ശ്രമിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ. Then an idea occurred to him. The jailer always brought his soup in an iron saucepan. The handle of this saucepan was of iron too. He could use the handle of the saucepan as a lever. At the end of an hour, the stone was removed from the wall, leaving a cavity a foot and a half in diameter. He carefully collected the plaster, carried it into the corner of his cell, and covered it with earth. Then an idea occurred to him. Suddenly he thought of an idea.
Suddenly he thought of an idea. What idea? The jailer always brought his soup in an iron saucepan. എന്താണ് ജയിലർ എല്ലായ്പ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്നത്? എന്താണ്? സൂപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അയൺ സോസ്പാനിലാണ് അല്ലേ? the handle of this saucepan was of iron too. അല്ലേ? ഇതുകൊണ്ടാണ് അതായത് സോസ്പാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. He could use the handle of the saucepan as a lever. എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? Lever means an instrument. Lever means a straight metal rod which can be used to lift or move another larger object. അല്ലേ? In this picture you can see അതായത് ഭാരം കൂടിയ സാധനം പൊന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ലെവറായിട്ട് എന്ത് സോസ്പാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. He could use the handle of the saucepan as a lever. At the end of an hour, the stone was removed from the one. End of an hour, അവസാന പരിശ്രമത്തിൽ the stone was removed from the wall, leaving a cavity a foot and a half in diameter. എന്താണ് width? Diameter means width. At the end of an hour, the stone was removed from the wall. ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺ നീക്കം ചെയ്തു. Leaving a cavity a foot and a half in diameter. He carefully collected the plaster. അല്ലേ? എന്ത് ശേഖരിച്ചു? Plaster means a mixture of sand and cement used to cover the bricks in a wall of a building. Plaster എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സർ ഓഫ് സാൻഡ് അല്ലേ? സാൻഡിൻ്റെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ മിക്സറാണ് യൂസ്ഡ് ടു കവർ ദ ബ്രിക്സ് അല്ലേ? ഇഷ്ടിക മൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാൾ ഇൻ എ വാൾ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്. അദ്ദേഹം he carefully collected the plaster, carried it into the corner of his cell. എന്താണ്? സെല്ലിൻ്റെ മൂലയിൽ and covered it with earth. ഓക്കെ, എന്നിട്ടത് മൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ. എന്നാൽ കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റോ മിക്സർ ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ്, മണ്ണ് സിമെൻറ്റുള്ള അതിൻ്റെ മിക്സറാണ് പ്ലാസ്റ്റർ. All day he toiled. That evening he met with an obstacle. It was a beam. This beam went across the hole Dantes had made and blocked it. So he would have to dig above or under it. He had not thought of this. Oh my God, he murmured. Have pity on me and do not let me die in despair. Who talks of God and despair at the same time? Said a voice that seemed to come from the wall. Dante's hair stood on end. All day he toiled that evening. All day he toiled. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം എന്താണ്? he toiled. അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കുകയാണ് അല്ലേ? That evening he met an obstacle. That evening he met an obstacle. അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടു? Obstacle, something that blocks or stands in your way. Something that blocks or stands in your way. Met an obstacle. എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം something that blocks or stands in your way എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തടസ്സം അല്ലേ? സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ യുവർ വേ, നമ്മുടെ വഴിയിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ. ഇറ്റ് വാസ് എ ബീം. ഒരു ബീമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് തോന്നിയത്. ദിസ് ബീം വെന്റ് അക്രോസ് ദ ഹോൾ Dantes had made and blocked it. This beam went across the hole Dantes had made and blocked it. അല്ലേ? അവിടെ അദ്ദേഹം ആ ബീം കൊണ്ട് തടഞ്ഞു. So he would have to dig above or under it. So he would have to dig. അല്ലേ? അവിടെ ഒരു കുഴിക്കണം. above or under it. He had not thought of this. അതായത് ചിന്തിക്കാൻ കൂടെ വയ്യ അല്ലേ? അത്രയും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Oh my God, he murmured. അദ്ദേഹം പെറുവിറുക്കാണ്. Have pity on me. അല്ലേ? എമ്മേ എന്നിൽ ദയ തോന്നിക്കൂടെ? And no, do not let me die in despair. അല്ലേ? നിരാശനായിട്ട് തന്നെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. Who talks of God and despair at the same time? Who talks of God and despair at the same time? Said a voice that seemed to come from the wall. Dante's hair stood on end. Then said a voice that seemed to come from the wall. ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. Who talks of God? ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? And despair at the same time. എന്നിട്ട് നിരാശനാവുന്ന ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. Said a voice that seemed to come from. അല്ലേ? കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? വാൾ, ആ ഭിത്തിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. Dante's hair stood on end. Dante's hair stood on end. അല്ലേ?
അതെ എന്താണ് ഹെയർ സ്റ്റുഡ് നിൽക്കുകയാണ് ഓൺ എൻഡ് അവസാനമില്ലാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹെയർ സ്റ്റുഡ് ഓൺ എൻഡ്. All of you listen the meanings of the words accused. Accused means blamed or found guilty for doing something wrong. Blame കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലേ. Treason means being disloyal or your country by helping its enemies. Duncan, a dark underground prison, distinct, clear. Note, Châteaudet was a fortress which was later used as a prison in southern France. It was located on a faraway island and dangerous current in the surrounding waters made escape impossible. Okay. Toil, to work for a long time, doing something difficult and tiring. An idea occurred to him. Suddenly he thought of an idea. Lever means a straight metal rod which can be used to lift or move another larger object. Cavity means an opening or hollow space. Diameter means width. Plaster, a mixture of sand and cement used to cover the bricks in a wall of a building. Obstacle means something that blocks or stands in your way. Okay. Beam means a long and heavy piece of wood or steel used in building construction. Okay. Pity means feeling or sympathy or sorrow for someone or something. Okay. Despair means a condition without any hope. Despair is a condition without any hope. ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ നിരാശനാവുക അല്ലേ. Despair, a condition without any hope. All of you write the meanings, words and their meanings in your notebook and study the story well. Okay, we will meet in the next class. Thank you.